Okay, yeah. Adelante, Kendra, dígale que puedo ya iniciar. Okay, gracias. Okay, we are ready now. Whenever you wish to start, you may do so. I will begin by singing the Mangalacharana prayers and leading a short kirtan, and then I will speak on the Upadesamrita, verse 3. Él va a comenzar haciendo unas oraciones, después el kirtan, y por último, entonces el Perfecto. la lectura de hoy. Sí, correcto. Creo que Upadesamrita. Está por ahí, sí. Yeah. You may start. Thank you. And my dear devotees on Zoom, as far as possible, please put on your cameras so I can see your moon-like faces. Okay. Dice que los queridos devotos que están en Zoom, que por favor en la medida que sea posible, que activen sus cámaras para él poder ver nuestros rostros. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Savana Raghunatham Vidam Sam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhan Vitangsa Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine
Goramani Pracharine Nirvishesha Shanyamani Ashtakyate Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta-vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta-vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta-vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta-vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada,
Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Srila Guru Deva. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Sutta Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Sutta Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Jai. Bring my water. Yogavi Prabhu. Dígame. Sí, Kendra Prabhu, por favor, darle las gracias a Maharaj Ya eso se hizo. por... Ya se hizo. Ya lo va a iniciar, ¿eh? Gracias. Sí, gracias por. Ok. Podemos comenzar entonces. Yeah, we may start. Sí, sí. My dear devotees, we are reading a very important verse from a very important scripture written by Srila Rupa Goswami at a place in Vrindavan called Ter Kadamba. Text 3. Okay. Queridos devotos, estamos leyendo un verso muy importante de una escritura muy importante de Srila Rupa Goswami. Él la escribió en Vrindavan. Es el Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Vasudevaya. Utsaha Nishchaya Daryat Tat Tat Karma Pravartanat
Sangha Tyagat Sato Vrite Sadbir Bhakti Prasidyati Utsaha Nischayat Daryat Tat Karma Pravartanat Sangha Tyagat Sato Vrite Sadbir Bhakti Prasidyati. Utsaha, by enthusiasm. Utsaha, por entusiasmo. You don't need to repeat the Sanskrit, you can just give the translation for the English. Okay. Nischayat, by confidence. En confidencialidad. Daryat, by patience. Mediante la paciencia. Tat karma, various activities favorable for devotional service. Diversas actividades que favorecen el servicio devocional. Pravartanat, by performing. Mediante la ejecución. Sangha Tyagat, by giving up the association of non-devotees. Abandonando la compañía de los no devotos. Sata, of the great previous acharyas. De los grandes acharyas anteriores. Vrite, by following in the footsteps. Siguiendo los pasos. Sadbi, by these 6. Mediante estos 6. Bhakti, devotional service. Servicio devocional. Prasidyati, advances or becomes successful. Avanza o logra el éxito. Translation. There are 6 principles favorable to the execution of devotional service. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1. Being enthusiastic. 1. Ser entusiasta. 2. Endeavoring with confidence. 2. Esforzarse con confianza. 3. Being patient. 3. Ser paciente. 4. Acting according to regulative principles. 4. Actuar según los principios regulativos. Such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna. Oír, cantar y recordar a Krishna. 5. Abandoning the association of non-devotees. 5. Abandonar la compañía de los no devotos. And 6. Following in the footsteps of the previous acharyas. 6. Seguir los pasos de los acharyas anteriores. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. Estos 6 principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. Purport by Srila Prabhupada. Significado por Srila Prabhupada. Devotional service is not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. El servicio devocional no es una cuestión de especulación sentimental ni de éxtasis imaginario. Its substance is practical activity. Su esencia es la actividad práctica. Srila Rupa Goswami, in his Bhakti-rasamrita Sindhu 1:1:11, has defined devotional service as follows.
En su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11, Srila Rupa Goswami ha definido así el servicio devocional. Anya vilasita sunyam jnana karma dhyanavritam anukulena krishnanu shilanam bhaktirutama. Uttama bhakti, or unalloyed devotion unto the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, involves the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. Uttama Bhakti, o sea, la devoción pura a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, implica prestar servicio devocional de una manera que sea favorable al Señor. This devotional service should be free from any extraneous motive and devoid of fruitive karma, impersonal jnana, and all other selfish desires. Este servicio debe estar libre de todo motivo ajeno y desprovisto de karma fruitivo, jnana, impersonal y de todos los demás deseos egoístas. So in Sanskrit works, there is a verse called the Paribhasa Sutra, which is considered to be the verse that governs all the other verses in the work. En sánscrito hay un verso que se llama el Paribhasa Sutra y es considerado el verso que le da soporte a todos los otros versos. So this verse is the Paribhasa Sutra for the Bhakti Rasamrita Sindhu. Este verso es el Paribhasa Sutra del Bhakti Rasamrita Bindu. Every other verse in the Bhakti Rasamrita Sindhu is governed by this verse, which defines pure devotional service. Todos los otros versos en el Bhakti Rasamrita Bindu están gobernados por este verso principal, que es el que define lo que es el servicio devocional puro. The word anyabilasita sunyam, which generally means without any other motive, is significant. El verso Anya Vilasita quiere decir que es sin ningún otro motivo. Actually, the phrase Anya Vilas Sunyam would mean without any other desire. En realidad, este verso, el Anya Vilasa, quiere decir sin ningún otro deseo. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary, says that the suffix ita has a special meaning. El devoto que él mencionó que dice que este sufijo tiene un significado especial. It means that under ordinary circumstances, one has no other desire. Quiere decir que bajo circunstancias ordinarias uno no tiene ningún otro deseo. But in some extreme situation, one may manifest another desire.
Pero en situaciones extremas uno puede manifestar otros deseos. And he gives the example that suppose someone approaches you with deadly weapons to kill you. Y da el ejemplo de que si uno se ve en una situación en que alguien se aproxima a uno con un arma mortífera, In that extreme situation, you may pray for protection. en esa situación extrema uno puede orar pidiendo protección. But under ordinary circumstances, you wouldn't pray for protection. You would pray only for pure devotional service. Pero en circunstancias normales uno no ora pidiendo protección, uno simplemente ora pidiendo servicio devocional. But that prayer or desire in an extreme situation is not a violation of the principles of pure devotional service. Pero esas oraciones en circunstancias excepcionales no son una violación a los principios del servicio devocional puro. And the word anushilanam means cultivation. La palabra anushilanam quiere decir, I'm sorry, can you repeat the meaning again? Cultivation. Quiere decir, la palabra anushilanam quiere decir cultivar. And anu means either continuous or to follow. Anu quiere decir continuo o seguido. So Krishna Anushilana means a pure devotional service is a continuous cultivation following Sadhu Shastra and Guru. Anushilanam quiere decir que este es un servicio continuo siguiendo las instrucciones del guru y de los sadhus. So now, coming back to Srila Prabhupada's purport, he says, Bhakti is a sort of cultivation. Y ahora, regresando al significado de Srila Prabhupada, él dice que el bhakti es algo que se cultiva. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Y tan pronto uno menciona la palabra cultivar, debe entenderse que uno se está refiriendo a algo que tiene actividad. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation. Cultivar la espiritualidad no quiere decir que uno se sienta a meditar, As some pseudo yogis teach. como algunos pseudo yogis enseñan. Such idle meditation may be good for those who have no information of devotional service. Ese tipo de meditación tranquila puede ser buena para personas que no tienen información acerca de lo que es el servicio devocional puro. And for this reason, it is sometimes recommended as a way to check distracting materialistic activities. Y por esa razón, en algunas circunstancias se recomienda para uno poder mantener controlados los impulsos y las actividades materialistas. Meditation means stopping all nonsensical activities, at least for the time being. Meditación quiere decir uno detener todas las actividades inútiles, innecesarias, por lo menos por un tiempo. Devotional service, however,
not only puts an end to all nonsensical, mundane activities, but also engages one in meaningful devotional activities. El servicio devocional, por otro lado, no solamente pone un fin o disminuye esas actividades innecesarias, mundanas, sino que también adentra a uno en lo que es el servicio devocional, en la actividad devocional espiritual. Srila Prabhupada gives the example that in a classroom, if a student is misbehaving, the teacher may tell the child that you sit in the corner and don't say anything or do anything. Just sit in the corner and look at the wall. Srila Prabhupada ponía el ejemplo que si, por ejemplo, en un aula de clases, un estudiante se estaba portando mal, el maestro lo mandaba a sentar a un rincón mirando a la pared y le decía, no hables, no digas nada ni hagas nada, simplemente siéntate ahí. So that punishment is meant to teach the child not to engage in nonsensical activities. Y ese castigo está encaminado a enseñarle al alumno a no dedicarse a hacer tonterías. But it is not the goal. Pero no es el objetivo final. The goal is that the child is able to interact properly with the teacher and the other students in the classroom. El objetivo final es que ese alumno pueda tener la habilidad de interaccionar apropiadamente con el profesor y los otros alumnos en el salón de clases. Now, what are these meaningful devotional activities? Ahora, ¿cuáles son estas actividades devocionales significativas? Sri Prahlad Maharaj recommends Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Okay. The nine, you can say Sri Prahlad Maharaj recommends, yes. Sri Prahlad Maharaj recomienda The 9 processes of devotional service are as follows. los 9 procesos del servicio devocional son los siguientes. 1. Hearing the name and glories of the Supreme Personality of Godhead. Primero, escuchar el nombre y las glorias de la Suprema Personalidad de Dios. That's Shravanam. Shravanam. 2. Chanting his glories. 2. Cantar sus glorias. That's Kirtanam. Ese es Kirtanam. 3. Remembering the Lord. 3. Recordar al Señor. That is Vishnu Smaranam. Ese es Vishnu Smaranam. Serving the Lord's feet. Servir a los pies del Señor. That is Padasevanam. Ese es Padasevanam. 5. Worshipping the deity. 5. Adorar a las deidades. That is Archana. Ese es Archanam. 6. Offering obeisances unto the Lord. 6. Ofrecer reverencias al Señor. That is Vandanam. Ese es Vandanam. 7. Acting as the Lord's servant. 7. Actuar como un sirviente del Señor. That is Dasyam. Ese es Dasyam. 8. Making friends with the Lord. 8. Hacer amistad con el Señor. That is Dasyam. Ese es Dasyam. And 9. Surrendering oneself
fully to the Lord. Y el 9 es entregarse completamente al Señor. And that is Atmanivedanam. Ese es Atmani Devanam. Shravanam, or hearing, is the first step in acquiring transcendental knowledge. Sravanam, o escuchar, es el primer paso en uno adquirir conocimiento trascendental. One should not give oral reception to unauthorized persons, but one should approach the proper person, as recommended in the Bhagavad Gita 4:34. Uno no debe prestarle atención a personas que no están autorizadas. Más bien, uno tiene que escuchar de personas que sí están autorizadas, tal como se expresa en el Bhagavad Gita 4:34. Tadvidi pranipatena pariprashtena sevaya Yakshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Simplemente trata de aprender la verdad tratando de aproximándote a un maestro espiritual. Inquire from him submissively and render service unto him. Hazle preguntas de forma sumisa y préstale servicio. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. El alma autorrealizada puede impartirte conocimiento porque ha visto la verdad. It is further recommended in the Mundaka Upanishad, Tad Vigyanartham Sagurum Eva Bigachet. En el Mundaka Upanishad se recomienda To understand that transcendental science, one must approach a bona fide spiritual master. uno debe acercarse a un maestro espiritual fidedigno para comprender esta ciencia trascendental. Thus, this method of submissively receiving transcendental knowledge is not merely based on mental speculation. Así, este método de recibir conocimiento trascendental y confidencial con sumisión no se basa meramente en la especulación mental. So, in the Bhaktirasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami describes 10 preliminary items of devotional service. En el Bhakti Rasamrita Sindhu se describen 10 actividades devocionales principales. And the first is Guru Padashraya. One should take shelter of the feet of a guru. Y la primera es que uno debe buscar refugio en los pies de un maestro espiritual. Then Shiksheti, one should take instruction from him. Y uno debe tomar instrucciones de él. And Diksheti, one should receive initiation from him. Y uno debe tomar iniciación de él. So this is the beginning of pure devotional service. Porque este es el principio del servicio devocional puro. Coming back to the purport. In this regard, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami, En este sentido, el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Rupa Goswami, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavana Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Latta Bija. In the course of traversing the universal creation of Brahma,
some fortunate soul may receive the seed of the bhakti lata, the creeper of devotional service. Durante su travesía por la creación universal de Brahma, quizás algún alma afortunada reciba la semilla del Bhakti Lata, la enredadera del servicio devocional. This is all by the grace of Guru and Krishna. Todo esto se debe a la gracia del Guru y de Krishna. That is Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 19, text 151. Eso es del Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 19:151. Yes, it is said, by the mercy of Krishna, one gets Guru, and by the mercy of Guru, one gets Krishna. Eso quiere decir que por la gracia de Krishna uno obtiene un guru y por la gracia del guru uno obtiene a Krishna. Back to the purport. The material world is a place of confinement for the living entities who are by nature anandamaya, pleasure seeking. Este mundo material es un lugar de encierro para las entidades vivientes que están buscando el disfrute material. They actually want to be free from the confinement of this world of conditional happiness, but not knowing the process of liberation, they are bound to transmigrate from one species of life to another and from one planet to another. Ellos quieren librarse de este mundo material, pero como no conocen el proceso para liberarse, están forzados a transmigrar de un cuerpo a otro y de un planeta a otro. In this way, the living entities are wandering throughout the material universe. De esta forma, las entidades vivientes están vagando por toda la creación material. When by good fortune one comes in contact with a pure devotee and hears from him patiently, one begins to follow the path of devotional service. Cuando por la buena fortuna uno se encuentra con un discípulo, un maestro espiritual puro, entonces uno comienza, y uno lo oye con paciencia, entonces uno comienza su servicio devocional. Such an opportunity is offered to a person who is sincere. Tal oportunidad se le ofrece a las personas que son sinceras. The International Society for Krishna Consciousness is giving such a chance to humanity at large. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna está ofreciéndole esta oportunidad a toda la humanidad. If by fortune one takes advantage of this opportunity to engage in devotional service, the path of liberation immediately opens. Si uno, por buena fortuna, toma esta iniciativa, el camino hacia la liberación se abre. Srila Prabhupada actually paraphrased this verse in my initiation letter. Okay, Srila Prabhupada utilizó esta frase en la carta de iniciación del Maharaj.
Just, oh, I think it's there. This is dated July 5th, 1969. And he wrote, "My dear Giriraj, please accept my blessings. Esta carta tiene como fecha el 5 de julio de 1969 y él escribió, por favor, acepta mis bendiciones. I beg to acknowledge receipt of your letter dated July 2nd, 1969, sent along with your beads." Que él recibió, o sea, acusa recibo de la carta que le enviara el Maharaj del día 2 de julio de 1969, la cual él le envió junto con las yapas que Srila Prabhupada le iba a bendecir. I have chanted on them, and your initiated name is Giriraj. Srila Prabhupada le dijo, yo he cantado en estas yapas y tu nombre de iniciado es este. And then he paraphrases this section from Chaitanya Charitamrita. Y entonces él cita esta parte del Sri Chaitanya Charitamrita. He writes, "I am very glad to understand that you have at least relished some of the transcendental bliss of Krishna consciousness. Me place mucho saber que tienes deseo y la inclinación, por lo menos en parte, de, con respecto al servicio devocional. It is a great fortune for you. Esto es muy afortunado para ti. Living entities are roaming within the universes in different species of life and in different planetary systems. Las entidades vivientes están vagando por los diferentes universos y en diferentes tipos de cuerpos, Enjoying or suffering the reactions of pious or impious activities. disfrutando o sufriendo los resultados de sus actividades piadosas o mundanas. But they have no information how to get out of this entanglement of repetition of birth and death. Pero ellos no tienen información sobre cómo librarse de este enredo de repetidos nacimientos y muertes. Due to the darkness of ignorance, most living entities have no idea about the values of life. Debido a la oscuridad de esta era, las entidades vivientes no tienen una idea de lo que son los verdaderos valores de la vida. Therefore, one who understands the importance of Krishna consciousness must be a very fortunate soul. Por lo tanto, una persona que entiende la importancia de los valores del servicio devocional y de conciencia de Krishna es una persona muy afortunada. So I marked it in your person when I was in Boston, and I prayed to Krishna that this good soul may be aware of the importance of Krishna consciousness. Can you repeat that again? I didn't quite catch that. So I marked it in your person. It means I noted it in your person when I was in Boston. Yo me fijé que cuando estaba en Boston, que en tu persona, si la Prabhupada hablándole a él. And I prayed to Krishna that this good soul may be aware of the importance of Krishna consciousness. Y le pedí a Krishna que hiciera que tú
estuviera consciente de la importancia del servicio devocional y del servicio a Krishna. Thank you, Srila Prabhupada. Gracias, Srila Prabhupada. So now, having established the background of devotional service, Srila Prabhupada begins to discuss these 6 items, beginning with enthusiasm. Y ya una vez habiendo establecido el background, o sea, la base de lo que es el servicio devocional, Srila Prabhupada comienza a describir estos 6 puntos. Srila Prabhupada writes, one should accept this opportunity to return home back to Godhead very enthusiastically. Con respecto al entusiasmo, Prabhupada decía, uno debe aceptar esta oportunidad de regresar a la morada suprema con todo el entusiasmo posible. Without enthusiasm, one cannot be successful. Sin entusiasmo, uno no puede ser exitoso. Enthusiasm means action, but action for whom? El entusiasmo quiere decir acción, pero acción orientada ¿a quién? The answer is that one should always act for Krishna. Krishnarthe Akila Cheshta. That's CC Madhya 22:126. La respuesta es que este entusiasmo debe ser siempre orientado a Krishna. Now, then Srila Prabhupada gives the definition of enthusiasm. He writes, endeavor executed with intelligence in Krishna consciousness is called utsaha or enthusiasm. Y Srila Prabhupada da una definición de lo que es servir con entusiasmo. Dice que las actividades ejecutadas con inteligencia, eso es el entusiasmo. The devotees find the correct means by which everything can be utilized in the service of the Lord. Los devotos siempre encuentran la forma apropiada por la cual todo puede ser utilizado en el servicio del Señor. So that's enthusiasm. Ese es el entusiasmo. Then Srila Prabhupada says, these activities must be executed with patience. Después dice, estas actividades deben ser ejecutadas con paciencia. One should not be impatient in Krishna consciousness. Uno no debe ser impaciente en la ejecución de conciencia de Krishna. The verse. Yeah. Indeed, this Krishna consciousness movement was started single-handedly, and in the beginning, there was no response. De hecho, este movimiento de conciencia de Krishna fue iniciado por él solo y en el principio no hubo una acogida positiva. But because we continued to execute our devotional activities with patience, people gradually began to understand the importance of this movement, and now they are eagerly participating. Si la Prabhupada siguió ejecutando sus deberes con paciencia, la gente gradualmente fueron acogiendo el mensaje y ahora buscan conciencia de Krishna con más entusiasmo.
One should not be impatient in discharging devotional service, but should take instructions from the spiritual master and execute them with patience, depending on the mercy of Guru and Krishna. Uno no debe ser impaciente al ejecutar su servicio y debe seguir las instrucciones del Guru. Srila Prabhupada said that we need both enthusiasm and patience. Srila Prabhupada decía que nosotros necesitamos ambas cosas, el entusiasmo y la paciencia. He said that patience without enthusiasm can lead to lethargy or laziness. La paciencia sin entusiasmo puede conducir al letargo o a la holgazanería. And enthusiasm without patience can lead to a desire to control. Y el entusiasmo sin paciencia lleva a uno a un deseo de controlar. Then in the purport, Srila Prabhupada continues, the execution of Krishna conscious activities requires both patience and confidence. Y también él decía que la ejecución del servicio devocional requiere de paciencia y de confianza. Nischayat means confidence. Estrellat quiere decir confianza. A newly married girl naturally expects offspring from her husband. Una mujer recién casada, de forma natural, espera tener descendientes con su esposo. But she cannot expect to have a child immediately after marriage. Pero ella no debe esperar tener un hijo inmediatamente después de que se casa. Of course, as soon as she is married, she can attempt to get a child, Naturalmente, desde que ella se casa, puede intentar tener un hijo. but she must surrender to her husband, confident that her child will develop and be born in due time. Pero ella debe entregarse con confianza a su esposo, con el entendimiento de que a su debido momento ese niño va a aparecer. Similarly, in devotional service, surrender means that one has to become confident. De la misma manera, el servicio devocional quiere decir confianza, que uno al rendirse, uno debe hacerlo con confianza. The devotee thinks, Avasya Rakshibe Krishna. Krishna will surely protect me and give me help for the successful execution of devotional service. El devoto siempre piensa que Krishna lo va a proteger y le va a mostrar el camino para que la ejecución de su servicio devocional sea exitosa. So confidence means that we have confidence in Krishna, that he will help me for the successful execution of devotional service. Confianza, tener confianza quiere decir que uno tiene confianza en Krishna, en que Él va a ayudar a uno a que uno pueda ejecutar exitosamente sus deberes dentro del servicio devocional. This is called confidence. Esto es lo que se llama confianza. One should be very enthusiastic about executing the regulative principles, tat karma pravartana. Uno debe tener mucho entusiasmo y confianza al ejecutar su servicio devocional. Neglect of the regulative principles will destroy devotional service.
Cuando uno desatiende los principios regulativos del servicio devocional, eso destruye la actividad devocional de uno. In this Krishna consciousness movement, there are 4 basic regulative principles: forbidding illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. En esta actividad de conciencia de Krishna hay 4 principios regulativos básicos, que son no intoxicación, no juegos de azar, no comer carne, ni huevos, ni pescado, y no sexo fuera del matrimonio. A devotee must be very enthusiastic about following these principles. Un devoto debe llevar estos principios con mucho entusiasmo. If he becomes slack in following any of them, his progress will certainly be checked. Si él se vuelve complaciente y desanimado en seguir estos principios, ciertamente que su avance espiritual se va a ver afectado. Srila Rupa Goswami therefore recommends tat karma pravartanat. Srila Rupa Goswami recomienda: One must strictly follow the regulative principles of Vaidhi Bhakti. uno debe seguir estrictamente los principios regulativos del Bhakti. In addition to these 4 prohibitions, yama, there are positive regulative principles, niyama, such as the daily chanting of 16 rounds on japa mala beads. En adición a estos 4 principios regulativos, hay otros principios, como son, por ejemplo, el canto de 16 rondas diarias. These regulative activities must be faithfully performed with enthusiasm. Estas actividades deben ser ejecutadas con fe y con entusiasmo. This is called tat karma pravartana, or varied engagement in devotional service. Esto se llama the last part. It's Varied engagement in devotional service. uno dedicarse de forma variada al servicio devocional. Furthermore, in order to be successful in devotional service, one must give up the association of undesirable people. En adición a esto, para uno ser exitoso en el servicio devocional, uno debe abandonar la asociación de personas indeseables. This includes karmis, gyanis, yogis, and other non-devotees. Esto incluye a los yogis, karmis, gyanis y personas mundanas. Sri Chaitanya Mahaprabhu advises asat sanga tyaga a Vaishnav achar. El Señor Chaitanya nos dice: characteristically, a Vaishnav is one who gives up the association of worldly people or non-devotees. un Vaishnava es una persona que abandona la asociación de personas mundanas o aquellos que no son devotos. So these are the basic requirements for success in devotional service. Estos son los requerimientos fundamentales para el éxito en el servicio devocional. And Srila Prabhupada concludes his purport by saying, this is called
utsaha nischayat daryat tatat karma pravartanat. Enthusiastically executing the regulative activities of devotional service with patience and confidence. Y si la Prabhupada termina el significado diciéndonos que uno debe ejecutar con entusiasmo y fe el servicio devocional. In this way, one can advance in devotional service without hindrance. De esta forma, uno puede avanzar en el servicio devocional sin impedimentos. So I thank you all for joining us. I thank Srila Prabhupada for giving this beautiful elucidation on this verse from the Upadesamrita. And I thank Srila Rupa Goswami for giving us this wonderful book. Él le da las gracias a todos los devotos que han estado presentes. So now, I'm sorry. I got distracted by a message that someone wrote. I'm sorry. Él le da las gracias a todos los devotos por estar aquí presentes. También le da las gracias a Srila Prabhupada por haber escrito este significado de estos versos y estas instrucciones. Y le da también las gracias a Srila Rupa Goswami por este libro tan hermoso. So now devotees can ask questions or make comments. You can raise your hand. Ahora los devotos pueden hacer preguntas o comentarios. Por favor, levanten la mano. Oh, I see two hands here. Sí. Okay, someone also wrote a question here in the chat. Okay, You want me to do that first? sure. Okay. So it says, Hare Krishna, thank you very much for your class. You mentioned that we must give up the association of karmis and yanis, and that this includes not being influenced by their philosophies and their thoughts. Not only to give up the physical association of them. Nevertheless, sometimes when the devotees are preaching, they include ideas from these karmis and yanis because they think doing this, they will reach more people and that people will be able to relate better to what they are explaining. And then he asks, is this appropriate? And then he says, I'm talking about including ideas from psychology or social tendencies that are popular nowadays. Srila Prabhupada used to use the phrase, catching a big fish without getting wet. Prabhupada usaba la frase de capturar un pez grande sin mojarse. In other words, one should be expert. En otras palabras, uno debe ser experto. If one is expert, one can use ideas from psychology or sociology to attract people to Krishna consciousness and convince them about Krishna consciousness.
que uno debe ser experto y con astucia uno puede utilizar conceptos de psicología y demás disciplinas para así uno atraer a la gente a conciencia de Krishna. But one should be able to do so without being influenced away from Krishna consciousness by reading their ideas. Pero uno debe hacer esto sin dejarse influenciar por estas ideas de forma tal que alejen a uno de conciencia de Krishna. But if associating with them by hearing them or reading their works may influence you, confuse you, bewilder you, then it's better to avoid that association. Pero si por uno asociarse con estas personas, con estas ideas, eso le va a crear a uno confusión, es mejor uno mantenerse alejado de esas cosas. Is it clear? Claro? Está clara. Okay. So then we have Chinakana. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Jai. Maharaj, you mentioned about the yamas and niyamas. So sometimes, you are not really able to do the yamas. So, but if you do the niyamas properly, will that help you overcome not being able to practice the yamas also? Yes, it will. Oh, maybe translate? I didn't quite catch the idea. Yeah. There's yamas and niyamas. Yamas are negative prohibitions, and yamas and niyamas are positive injunctions. Okay. Hay dos tipos. Hay las prohibiciones negativas y hay otras que son regulaciones de tipo positivo. So she's asking that if we engage in the niyamas, the positive activities, will that help us to overcome the yamas or the negative prohibited activities? Entonces la pregunta de ella es que si por nosotros dedicarnos a las actividades positivas, eso nos va a ayudar a superar las actividades negativas. And I said yes. Y la respuesta es que sí. In fact, there's a very important verse in Bhakti-rasamrita Sindhu. Hay un verso muy importante en el Bhakti-rasamrita Sindhu. And it says that one should always remember Krishna and never forget him. Y dice que uno siempre debe recordar a Krishna y nunca debe olvidarlo. Smartavya satatam Vishnu, Vishmartavya najatuchit. One should always remember Vishnu or Krishna and never forget him. Exacto. Uno siempre debe recordar a Krishna y nunca debe olvidarlo. And all the negative prohibitions are servants of the one negative prohibition to never forget Krishna. Y todas las prohibiciones negativas vienen en función de la prohibición negativa principal, que es nunca olvidar a Krishna. And all the positive injunctions are servants of the one positive injunction to always remember Krishna. Y las positivas están en función de la actividad positiva principal, que es siempre recordar a Krishna. So if you can always remember Krishna and never forget him, then your following of all the other rules and regulations is complete. Cuando uno siempre recuerda a Krishna y nunca lo olvida, entonces todas las otras regulaciones están completas.
And the negative prohibitions, such as no eating meat, fish, or eggs, no taking intoxicants, no illicit sex, no gambling or mental speculation, are there because those activities help us to forget Krishna. Y las prohibiciones negativas, tales como no sexo ilícito, no juegos de azar, etcétera, están ahí porque esas actividades nos hacen olvidar a Cristo. Is that all right? Thank you, Maharaj. Wonderfully explained. Thank you so much. That's Very the- good. Hare Krishna. Muchas gracias por la explicación, estuvo muy satisfecha. Próxima pregunta. Please accept my humble Sure. greetings. Tengo una pregunta, Lee. Yeah, Sripad Madhvacharya, he had his hand raised and then he took it down, but I think he still has a question. Well, Maharaj, thank you so much for your Nigerian class. My question got addressed when you responded to the first person's question, so I put my hand down. Thank you so much. So you got your answer. Good. Yes, thank you. Que él iba a hacer una pregunta, pero ya la respuesta lo obtuvo desde ya de lo que estaba diciendo el Maharaj. Prabhu Pascual. So if there are no other questions or comments, we can end now. Si no hay ya otras preguntas Sí. o comentarios, podemos dar. Sí, hay una, la de Pascual, pudiera ser tal vez la Oh, última. there's another. Sí, y yo tengo una Ah. pregunta también. Ok, dos más. Oh, There's two more. acepte mi reverencia, Maharaj. Please accept my humble obeisance. La siguiente pregunta que yo tengo es que si, ¿qué beneficio hay de si yo pongo mi dinero del trabajo fructivo para la conciencia de Krishna, aunque no esté iniciado, qué beneficio tengo, aunque no esté físicamente haciendo el servicio? He wants to know what's the benefit of him giving his money to Krishna consciousness is if he is not initiated, if he is not doing actual service. Well, giving money to Krishna is a good service. Dar dinero para conciencia de Krishna, para Krishna, es un buen servicio. And in fact, everything belongs to Krishna. Y de hecho, todo le pertenece a Krishna. So what you call as your money really isn't yours. Lo que tú le dices tu dinero, en realidad no es tuyo, It's Krishna's, es de Krishna. and you have stolen it from him. Y tú se lo robaste a él. It's good for you to return that stolen money. Y es bueno para ti que tú devuelvas ese dinero robado. I mean, the money is meant to be used in Krishna's service. El dinero, en realidad, debe ser utilizado para el servicio de Krishna. Esa es su finalidad. Yeah, we may spend some money on food and clothing and shelter, but the purpose should be to keep our body and soul together so we can serve Krishna.
obviamente nosotros podemos gastar parte de ese dinero en comida, casa, ropa. La finalidad es mantener el cuerpo y el alma juntos. O sea, que ese dinero nos permita mantener el cuerpo y el alma juntos para entonces nosotros poderle servir a Cristo. Ultimately, all of our spending should be for Krishna, and we should give to Krishna. We should give to Krishna's devotees to use the money in Krishna's service. Y, todo el dinero debe ser utilizado con conciencia de Krishna. Y nosotros debemos dar dinero para conciencia de Cristo. Good question. Tengo una pregunta. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Hare Krishna Maharaj, por favor acepte mi más humilde y respetuosa obediencia. Gracias por bendecirnos con su presencia. Thank you for the blessings of your presence in this meeting. Maharaj, usted explicó Usaha Nishchaya, entusiasmo y confianza. You explain enthusiasm and confidence. Entonces, cuando uno confía en algo, es porque uno lo conoce. And when you have confidence in something, it's because you know what it is. ¿Cómo en la plataforma Neófita podemos desarrollar esa confianza? How a neophyte devotee can develop that confidence. Hare Krishna. Hare Krishna. Well, as Srila Prabhupada mentioned in the purport, the confidence ultimately is confidence in Krishna that he will help us. Como explicaba Prabhupada en su significado, confianza quiere decir confianza en Krishna, en que en última instancia Él nos va a ayudar. We are confident that with Krishna's help, we will be successful. Nosotros tenemos que confianza en que con la ayuda de Krishna nosotros vamos a ser exitosos. But if we're confident of ourselves, independent of Krishna, that's false ego. Pero si nosotros, en cambio, lo que estamos es confiados en nuestras habilidades personales, eso es ego falso. We're always dependent on Krishna's mercy. Siempre estamos dependiendo de la misericordia de Krishna. Gracias, Maharaj. Thank you very much. Tengo otra pregunta. He has another question. Yes. Maharaj, Srila Prabhupada explica muchas cosas en sus libros. Srila Prabhupada explains a lot of things in his books. Yo debo aceptar lo que Srila Prabhupada explica en sus libros literalmente o debo pensar que está diciendo o refiriéndose a otra cosa. If he has to accept whatever Prabhupada explains literally, or should he think that he's talking about something else? Generally, we accept what Srila Prabhupada wrote literally. Por lo general lo aceptamos literalmente. There's only one section in Srimad Bhagavatam Hay una sección en el Srimad Bhagavatam that Srila Prabhupada said is allegorical. que
Srila Prabhupada decía que era más bien una alegoría. And we don't take it literally as fact. Y nosotros no lo tomamos de forma literal, como si fuera un hecho. But we try to learn the lessons that the allegory is meant to teach us. Pero lo que nosotros hacemos es que tratamos de asimilar la enseñanza que esta alegoría nos está transmitiendo. Generally, what is in the scripture and what Srila Prabhupada says is meant to be taken literally. Por lo general, lo que Srila Prabhupada dice y lo que está escrito en las escrituras debe tomarse de forma literal. For example, somebody had the interpretation of the Bhagavad Gita that, that the Pandavas are the five senses and, Krishna's the higher self. So that sort of interpretation is rejected by Srila Prabhupada. We take it literally. The Krishna's there, the Pandavas are there, the Kauravas are there, Kurukshetra is there, it's all real. Por ejemplo, hay alguien que da la interpretación de que los Pándavas en realidad lo que representan son los 5 sentidos. Pero él dice que no, que nosotros debemos tomarlo tal cual y como se dice. El campo de batalla de Kurukshetra está ahí, los Pándavas están ahí. También decía que Krishna era como una representación de un ser elevado, de lo que es un ser superior. Pero que no, que eso tiene que tomarse tal cual. El campo de batalla de Kurukshetra es una realidad, los Pándavas son una realidad, Krishna es una realidad. Yay, gracias. Tal vez esa será la última pregunta a alguien que levantó la mano. ¿Se lo No, puede el decir? Prabhu Roshan. Roshan tiene una última pregunta. Roshan Prabhu, do you have any question? Yes, Hare Krishna Maharaj. Please accept my respectful obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Maharaj, my question is, if we give up association of non-devotee, how can we live in a society where a majority of people are non-devotee? Like in our classes, offices, we have to deal with them in everyday life. So, please guide me. Okay, the question is, I'm sorry. La pregunta es que si nosotros abandonamos la asociación de personas que no son devotos, ¿cómo podemos desenvolvernos en una sociedad donde prácticamente todo el mundo es un no devoto? Yes, that is a very good question, and I'm glad you asked it. Es una muy buena pregunta y él se alegra de que la haya hecho el devoto. And Srila Thank you, Maharaj. Bhaktivinoda Thakur gives the answer. Bhaktivinoda Thakur da una respuesta a esto. He says that in your school or in your workplace, you will have to meet ordinary materialistic persons. En el curso de las actividades diarias de uno, en el trabajo, en la escuela, uno necesariamente va a tener que interaccionar con personas mundanas. And he says that we should be polite in our dealings with them. Nosotros debemos ser corteses en nuestro trato con ellos, But we should not associate with them intimately. pero no debemos asociarnos con ellos de una forma ya más personal, más íntima. And especially, we should not take their advice on spiritual subjects. Y muy especialmente no debemos aceptar sus instrucciones, sus consejos
en asuntos que tienen que ver con lo espiritual. But yes, we should be polite in our dealings with ordinary people. Pero sí, nosotros tenemos que ser corteses en nuestro trato con las personas comunes y corrientes. And we should associate with them as far as required for our work or our studies. Y nosotros debemos asociarnos con ellos tanto como sea necesario para ejecutar nuestras actividades en el trabajo, en la escuela y donde sea. But not much more than necessary. Pero no más de lo que es necesario. Thank you, Maharaj. I am very well explained. Good. Muchas gracias, le gustó mucho la explicación. Dele las gracias así finales, infinitas. por Okay, thank you very much for being with us today, for your blessings, or for your instructions. Si quiere decir unas últimas palabras. If you want to say, add any other idea. What was the last thing? If you want to add something else to what you said. I think we've discussed sufficiently. If there are more questions, I'm happy to continue. Otherwise, we can conclude with Vaishnava Pranam. Okay. Que él piensa que ya el tema se exploró lo suficiente, pero que si alguien más tiene una pregunta, él con gusto la puede responder. Si no... Maratida levantó la mano. Pues sería tal vez la última, pero no. I see Malik Dasi has her hand up. Guru Maharaj, sometimes we cannot neglect the association of materialistic people. But then, if you are staying with them and if they offend a devotee and you hear for some time to because when you don't hear them and they continue to offend, and if you hear them for some time and they try to get easy with you, so while we are hearing that offense, I'm like, I don't know how to tackle it. So I just want to know, is it okay to hear or completely say it on the face that please don't speak about devotees, but that creates more problem than hearing for some time and just going off. So it's like Yeah, sometimes one lives with family members who are not devotees. And that situation does present challenges. Translation? Okay. La pregunta de ella es que cómo uno maneja la situación cuando una persona de esa mundana con la que uno se ve en la obligación de asociarse se ponen ofensivos. Si uno, por ejemplo, le dice a ellos que dejen de comportarse así, eso a veces lo que trae es más ofensa y una respuesta más contundente de parte de esas personas. Que cómo uno maneja esa situación. Yes. Sometimes you can agree superficially, externally, but not internally. A veces uno, para dejar las cosas ahí, como decimos, uno le dice a ellos que sí, que uno está de acuerdo con lo que ellos están diciendo, pero de forma externa
pero de forma interna uno sabe que uno no está de acuerdo. There's even a verse in Srimad Bhagavatam that says that sometimes family members will make suggestions, and that externally one can agree, yes, what you say is very good. But internally, they should remain fixed in their determination to keep their life simple and progress in Krishna consciousness. En el Srimad Bhagavatam se menciona que hay situaciones, por ejemplo, con miembros de la familia, en las que uno le dice de forma externa que sí, que está bien, pero que por dentro uno debe mantener sus principios y mantener con firmeza la convicción de las creencias de uno. So, yeah. Sometimes we have to do that. A veces hay que hacer eso. Jai, Hare Krishna Maharaj. We have another question from Facebook. Okay. La pregunta es de Giriraj Nishin Hadas. Él pregunta, ¿podemos adorar a Narada Muni para poder mejorar nuestro servicio de prédica? Hay un devoto en Facebook. There's a devotee in Facebook asking if we can worship Narada Muni in order to increase our devotional service. Yes. Sí. Narada Muni is one of the Mahajans, one of the great authorities in Krishna consciousness. Narada Muni es uno de los Mahayanas, una de las grandes autoridades en conciencia de Krishna. Yeah, Swayambhu Narada Shambhu. Narada is mentioned second. Narada se menciona como una autoridad. And he is like our original guru almost. Es prácticamente como nuestro gurú original. First, in our parampara, first is Krishna, then is Brahma, and then is Narada. En el parampara primero está Krishna, luego Vishnu y después está Narada. So he is our guru. Él es nuestro guru. And we can pray to him. Y nosotros podemos orarle. And he also came in Chaitanya Lila as Srivas Thakur. Y también él estuvo en el... What's the name of the scripture? No. Chaitanya Lila. He came in the pastimes of Lord Chaitanya. Él vino en los pasatiempos del Señor Chaitanya, como Srivas Thakur, Srivas Thakur. Yeah. So he's worshipable by us. Él es una persona que en realidad nosotros podemos adorar y glorificar. And we're meant to follow him. Y se supone que nosotros sigamos sus pasos. Gracias, Maharaj. Thank you very much. Bueno, no hay más preguntas, Prabhu. Entonces, pues, nuevamente la gracia. We don't have any more questions, so we thank you again. All right, then let us conclude with Vaishnava Pranam. Vamos a concluir con el Vaishnava Pranam. Vanchakalpa Trubhyas Prasindhya Pranam
Vyo Namo Namaha. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. 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 Giriraj Swami Maharaj ki. Jai. Hari Hari. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you Thank very you, much. Maharaj. Hari Hari Thank you, Bol. Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Gracias. Thank you. Maharaj. Hare Wonderful class. Krishna. Gracias, Kendra Prabhu. And Tomando thank you en to serio. Yeah, all. wonderful lecture. Gracias a ustedes, Devotee. Gracias, Kendra Prabhu. Hari. Esa clase. Presentes. Gracias a todos Hare Krishna. presentes. Muchas gracias. Also, thank you to all present devotees. Thank you. Gracias a todos. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Todas las Gracias. glorias a Srila Prabhupada. Ya. Jai. Jai. Vivo. Jai. Hare Krishna. Prabhu Yogavi. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. My pleasure.